ஹலோ ஃபவுண்டேஷன் பசங்களா, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? யுவர் எக்ஸாம்ஸ் ஆர் அப்ரோச்சிங் நவ். இனிமே கொஞ்சம் வீடியோஸ் ஃபவுண்டேஷனுக்காக போடலாம்னு நினைக்கிறேன். நவ் திஸ் வீடியோ இஸ் அபவுட் இந்தியன் ரெகுலேட்டரி ஃப்ரேம்வொர்க். இதுதான் புதுசா வந்த சாப்டர். திஸ் இஸ் a நியூலி ஆடட் சாப்டர் அண்ட் a வெரி குட்டி சாப்டர். ரொம்ப போர் அடிக்கும் இந்த சாப்டர், வந்து ரொம்ப போர் அடிக்கும், வெரி போரிங். பட் திஸ் சாப்டர் வில் fetch you 5 to 6 mark. Why you want to leave? இந்த நோட்ஸ் பார்த்தா போதும். இந்த நோட்ஸ் இஸ் enough, far enough to fetch you marks from this chapter. Now இந்த சாப்டர் ஒண்ணுமே இல்லடா, சிம்பிளான 3 விஷயம் நம்ம சிவிக்ஸ்ல பொலிட்டிக்ஸ்ல படிச்சிருக்கணும். லெஜிஸ்லேட்டிவ், எக்ஸிக்யூட்டிவ், ஜுடிஷியரி. லெஜிஸ்லேட்டிவ், எக்ஸிக்யூட்டிவ், ஜுடிஷியரி. லெஜிஸ்லேட்டிவ்னா லா மேக்கர்ஸ், எக்ஸிக்யூட்டிவ்னா லா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ், ஜுடிஷியரினா law interpreters. First of all, you can make a note of it. Of course, this I will share this book, this PDF link will be shared in the description box given below. Legislative. Now, ஒரு கண்ட்ரியை பொறுத்த மட்டும் law, what is law? எல்லாம் வரும். Wait, first of all I have to summarize this chapter. Legislative, executive, judiciary. Legislative means those who make the law. So law னு சொல்லும்போது what is law? What are types of law? What are those sources of law? How law is made? All these questions arises. Execution, who will execute? Execution, law follow பண்றாங்களா? இப்போ traffic signals are there. Green signal now you can go, red signal now you can stop. So who is controlling this traffic signal? There are executive. Basically executive னு சொல்லும்போது மைண்ட்ல வர வேண்டிய ரெண்டு விஷயங்கள். ஒன்னு concerned ministry and regulators. It's not regulatory, it's regulators. You have concerned ministry and you have concerned regulatories, if you can tell in that manner also. Regulators na RBI governs the bank, SEBI governs listed company, இதெல்லாம் தெரியும். And finally you have judiciary. அதாவது உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வரும்போது, if you have any problem, where you have to go and run, where you can get the remedy எங்க இருந்து கிடைக்கும்? What are the types of court? That is the judiciary system. So did you get the broad overview of this chapter? This chapter can be broadly easily divided into 3 segments. One is legislative, one is executive, one is judiciary. Legislative na law na enna, law உடைய preparation strategy, எப்படி law prepare பண்ணுவாங்க, and what are the sources and types of law. Very important. They can ask you 5 marks. Direct question is expected from this chapter. Executives na யாரு? Executives means basically the concerned ministry and concerned regulators. இப்போ law வந்து prepare பண்ணிட்டாங்க, அதை ப்ராப்பரா எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். There will be police who will check whether you are properly wearing your helmet or not. And finally you have judiciary. Judiciary mainly focuses on giving out the remedies when you have any problems or when there is any dispute. When any person done a default, he can very well approach the court and get the remedy. So this is the overview of the chapter. நம்ம வந்து one by one பார்க்க போறோம். First வந்து legislative பார்க்க போறோம். என்னடா, what is legislative? Legislative means law makers. law prepare பண்றாங்க. What is law? Oh my god, இந்த சாப்டர் எடுக்கும்போது எனக்கே தூக்கம் வருது. ஆனா வேகம் பாத்துருங்கடா, சிம்பிளா மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம். வாட் இஸ் லா? கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் அப்படின்னா என்ன? ஒருத்தன் லைஃப்ல எப்படி வாழணும்? ஒண்ணும் இல்லடா. நீ வந்து வண்டி ஓட்டுற, என்ன வேணும்? லைசன்ஸ் வேணும். அது சொல்றது யாரு? லோ தான். ரெட் சிக்னல் போட்டிருக்கான், நிப்பாட்டணும், அது சொல்றது யாரு? லோ தான். So law is code of conduct. எப்படி நம்ம வந்து லீவ் பண்ணணும் கண்ட்ரியில? ஏன்னா if you don't have law, imagine people will do something. அவங்க நினைக்கிறதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. There won't be peace in the country. There will not be welfare in the country. There won't be any sort of harmony in the country. So you need some set of rules and regulations which are imposed by government. Government da legislative. What is law? Law is code of conduct. These are the rules and regulations implemented by the government so that they can bring peace and welfare and justice and harmony in the country. What is law? இப்பவே எங்கூட படிங்க. Law is set of rules and regulations. These are the code of conduct made or imposed by the government so that it brings justice and peace in the country. Now, what are the sources of law? There are 4 types of sources. One is constitution, one is parliament, one is case laws, and one is customs. Come on guys, repeat with me. One is constitution. எல்லாமே CCC னு தொடங்கும். Constitution, case laws, then you have customs and practice, then you have parliament. What is constitution? Constitution is the mother of all law. அதுதான் basis of all law, mother of all law னு சொல்லுவாங்க. What is, come on guys, tell me what is constitution? Mother of all law. This is the framework in which the democracy works, and it provides the fundamental rights. ஃபண்டமெண்டலான ரைட் தான் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையான விஷயம். இப்போ நான் ஒரு விஷயம் கேட்கிறேன். For company, you have Companies Act. For LLP, you have LLP Act. Do you have any act for sole proprietorship concern? Imagine. If you know the answer, comment below.
Do you have any law for sole proprietorship concern? Answer is no, because if single person, he has the right to do lawful business in the country because it is his fundamental right. It is his fundamental right to carry out lawful business in the country. So these are the fundamental duties. Constitution is the basis of all law. It is the mother of all law. It is a framework within which democracy works, and it is the fundamental rights. It provides fundamental rights and fundamental duties to the entire citizens of that nation. And second important thing is parliament. Parliament சொல்லும்போது you can understand that Lok Sabha and Rajya Sabha. Parliament will make law. How law is made? How law is made? You will study it. கண்டிப்பா இப்ப நீங்க படிக்க போறீங்க. Now, law making body parliament சொல்லும்போது this is at central level. You have central level and state level. In central level you have parliament. In state level you have state legislative assembly. இப்ப கேரளான்னு வெச்சுக்கங்க, you have Kerala legislative assembly. If Tamil Naduன்னு வெச்சுக்கங்க, you will be having Tamil Nadu legislative assembly. Now what this legislative assembly na என்ன? Legislative assembly is nothing but they make law, they prepare law for the country. Now even state legislative body is also a part of legislative. இப்போ யாரு எந்த லாவை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்? அதுக்குன்னா constitution has given out 3 list. List number 1 is central list. Central list na central government will prepare these laws. State list na state government will prepare these law. Joint list or concurrent list na both central and state will do this law. Example, central defense. Example defense பத்தின laws and regulations state பண்ணுவாங்களா central பண்ணுவாங்களா? Central parliament தான் பண்ணுவாங்க. Next, state பண்றது ஒரு example சொல்லுங்க சார். agriculture, temple or religious activities. In Kerala you have Travancore Devasam Act, you have Kerala Police Act. Police and welfare, it is done by state. புரியுறதா இல்லையா? agriculture related activities and the laws are made by state. Now joint na both central and state சேர்ந்து பண்ணுவாங்க. Best example that I can give you is forests, medicines. இது related laws எல்லாம் வந்து both state and central will take. அதாவது centralலே நீங்க approval எடுக்கணும், state legislative assembly should also approve. படிப்போம் how law is made, படிக்க போறோம் da how law is made, law எப்படி prepare பண்ண படிக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக புரியும். Next டா custom or usage and case law. Case law நான் சொல்ல தேவையே இல்லை. Case law is the famous court cases which you can use it as a reference for interpreting the law. நிறைய நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. in you might have learned Salomon versus Salomon Company Limited. You might have learned Balfour versus Balfour. You might have learned Mohidi Bibi versus Damodar Ghosh. So all these things are the case law. Why are you using case law? Case law helps you to understand and interpret it better. So case law is also playing a vital role in interpreting the law. And you have customs or usage. Custom or usage na traditional practice. More often நமக்கு வந்து practice ஒண்ணும் இல்லடா. நான் சொல்றேன், traffic light வருது இல்ல, green signal you are going. Are you reading the law and coming, or you are understanding from the practice? அது பிராக்டிஸ்டா, அது அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. எஸ் or no? This is the practice. இப்போ ரெட் சிக்னல் வந்தா நீங்க நிப்பாட்டணும். அது என்ன நீங்க லா படிச்சுட்டா போறீங்க? நீங்க லாவை வந்து டிராஃபிக் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்லாம் ரீட் பண்ணிட்டா போறீங்க? வண்டி ஓட்டணும் சார், ஐ நீட் லைசன்ஸ். அது வந்து நீங்க லைசன்ஸ் எடுக்கணும், நீங்க வந்து லாவை ரீட் பண்ணிட்டா போறீங்க? பிராக்டிஸ் அதுதான் they are practicing in the country. So general practice in the country is also part of law because that also is the code of conduct. புரியுறது நம்புறேன். So what and all we learn now, what is law படிச்சோம். Now what are the sources of law? Very important. They can ask you by 4 marks or 5 marks question. One is constitution, one is parliament, one is customs or usage, and one is case law and how law is made. இதுன்னு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. Now proposal of law is called bill. Bill na ஒண்ணுமே இல்லடா, act உடைய draft தான் bill. This is called draft of an act. Draft of an act is called bill. அந்த பில்லை வந்து எங்க சப்மிட் பண்ணுவாங்க? போத் லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா இட் ஹாஸ் டு பி பாஸ்ட். இது வந்து ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல பண்றதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஸ்டேட் செலக்ட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஸ்டேட் வந்து லா ப்ரிப்பேர் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. திஸ் வில் பி பிரசன்டட் இன் தி ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி. சட்டசபையில பிரசன்ட் பண்ணுவாங்க. சட்டசபையில பிரசன்ட் பண்ணி சட்டசபையில நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? அங்க அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. இஃப் இட் இஸ் ஸ்டேட் லிஸ்ட். இது சென்ட்ரல் லிஸ்ட்னா என்ன பண்ணுவாங்க? சென்ட்ரல்ல தே வில் பாஸ் பண்ணிட்டு it will not become law unless it is being assented by the President of India. President of India has to sign and approve it. இதே ஸ்டேட் லிஸ்டா இருந்தா governor of the state will do that.
அதை அப்ரூவ் பண்ணி முடிச்சு there will be lot of discussions. இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான். ஏன்னா இப்போ நான் போட்டது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டயக்ராம், but this is not the exact diagram because you will be having a lot of discussions. Discussion 1, round 1, round 2, and the you have a lot of discussions. They will keep on discussing and they will keep on changing the draft. They will keep on changing the draft of the bill. Now, once they keep on changes the draft of the bill, what happens is finally it will be approved in Lok Sabha, Rajya Sabha. Then it will go to president. After president signs it, it becomes the act. Now we call it as Happy Birthday to you, Act is born. It will be notified in the official gazette. What is meant by official gazette? Official gazette is nothing but the news public magazine. It's a government magazine. Government வெளியில இறக்கிற magazine. And in that they will put up the date from which it will be effective in the country. Hence bill will be treated as act. Bill will become act. ரொம்ப ஈஸிடா. இவ்வளோ தாண்டா law பொறுத்த மட்டும் lawனா என்ன? Sources, not sources, sorry, sources, constitution, parliament. Then you have case laws and customs. How law is made? Bill will be drafted. Bill has to be presented in both the bills. Once both the houses, after passing in both the houses, it has to be assented by the president. Once the president assents, it has to be officially it will be notified in the official gazette of India. This is how the bill becomes act. Now, what are the types of law? Romba simple analysis. This also can be asked. Criminal law, civil law, common law, and principle of natural justice. Criminal law means any law which is done, any sort of things which are done against public. This law includes public offenses. Mainly it deals with public offenses: killing, kidnapping, then you can tell illegal activities, all these things which are governed by Indian Penal Code. This law basically deals with public offenses. These deals with public offenses. Are you noting it down? These deals with public offenses, and these are governed by Indian Penal Code. Indian Penal Code will contains the punishment for each crimes. Killing na evlo punishment, kidnapping na evlo irukum. And adu mattum illama there is a code called criminal procedure. Criminal procedure code is there, and the code ila sollra procedure has to be followed for giving this punishment. Ivlo danda. Adhe madri civil law na there is no public offense, but it is a disputes of individual. Mainly it focuses on disputes of individual. Breach of law, breach வந்துருச்சு, பார்ட்னர்ஸ்க்கு சண்டை வந்துருச்சு, கான்ட்ராக்ட்ல பிரீச் பண்ணிட்டாங்க. Will you go whether it is a criminal act or civil act? Civil act. So civil law will be applicable, and it doesn't focuses on punishment. Criminal law focuses on punishment. Civil law focuses on the criminal law focuses on punishment. Civil law doesn't focuses on punishment, and it is governed by code of civil procedures. You have a civil procedures. Now இப்போ இங்க கேட்கறதுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது. Differentiate between criminal law and civil law, 3 marks. These 3 points you can easily write. Are you clear? Next again கேட்கக்கூடிய விஷயம், common law na ஒண்ணுமே இல்லடா. common law na case law. Case law is also source. Case law is also type of law தான். Case law is called common law. அதாவது இப்போ ஒரு விஷயம் சொல்றேன், already court has taken a decision. ஒரு கேஸ் நடந்துருச்சு, கேஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் எடுத்திருந்தாங்க. ஒரு ஆஃப்டர் 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் மறுபடியும் சேம் டைப் ஆஃப் சிச்சுவேஷன் இஸ் அரைசிங். வாட் கோர்ட் வில் டூ? கோர்ட் வில் ரெஃபர் தட் கேஸ் அண்ட் வில் கம் டு a judgment. That is called stare decisis. அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. stare decisis. Please remember this doctrine. They can ask you for 2 to 3 marks. கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. It is the duty of the court to follow same principles and judgments established in previous decisions of the case where the facts of the case is similar. Previous 10 வருஷம் முன்னாடி ஒரு கேஸ் நடந்திருக்குது, இப்போ அதே டைப் கேஸ் நடந்துட்டு இருக்குது. Now can I same type case வருது, can use that decisions. Basically rule of Supreme Court is applicable to entire country. Rule of High Court is applicable to that particular state. அது நல்லா ரிமெம்பர் பண்ணி வச்சுக்கங்க. அது நீங்க இது கூட எழுதலாம். ஸ்டேர் டிசைசிஸ் அப்படின்னா கேஸ் லாவை ரெஃபரன்ஸா வச்சுக்கிட்டு அதோட அடிப்படையில் ஜட்ஜ்மெண்ட்டை கொடுக்கலாமா சார்? ஆன்சர் கொடுக்கலாம். இஃப் தி ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் தட் கேஸ் இஸ் சிமிலர் டு தட் ஆஃப் தி ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் கேஸ். ஹோப் யூ ரிமெம்பர் இட். ஹோப் யூ ஆர் கெட்டிங் இட். நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ்னா ஒண்ணுமே இல்லடா. ஹியர் த ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் சி வித் ஹூம் ஜஸ்டிஸ் இஸ் பிரசன்ட். அதுதான் ஆடி அல்டேரம் பார்ட்டம்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பார்ட்டிஸோடைய ஃபயரா ஹியரிங்ஸ் கேட்டுட்டு you hear the party and then come to a conclusion. And always remember one thing,
Judgment can override case law, but it cannot override the law. Act override பண்ண முடியாது. Overrideனா exceed பண்ண முடியாது. ஆனா case law-வை exceed பண்ணலாம். The judgment can exceed case law, but it cannot exceed the top level act. So this is what with respect to mainly with respect to legislative. Please keep revising, my dear students. Onnu revise பண்ணுங்க. கொஞ்சம் you just pause for a while and revise guys. So main with respect to legislative, they can ask you question is என்ன படிக்கணும்னா lawனா என்ன, types of law, civil, criminal, case law, natural justice, sources, constitution, case law, CCC, constitution, case law is there, constitution is there, then you have customs and practice, then you have parliament and state legislative assembly. How law is made? Bill will be passed in both the houses, it becomes the act. Not, it doesn't becomes act, it has to go to president will give the assent and it will become the act. Am I clear with the concept? Are you clear? Come on, law வந்து prepare பண்ணிட்டாங்க. Second segment, law is made. Should there be person to administer whether it is properly done or not? லைசன்ஸ் வேணும் சொன்னாங்க, எடுத்துட்டீங்க, சரி ப்ராப்பரா நீங்க ஓட்டுறீங்களா இல்லையா? Are you following the traffic rules and regulations? Who is watching you guys? Police. Execution is done by ministry. Execution of the law is done by ministry and regulators. Basically they are civil servants. Basically they are Indian administrative officers, civil servants and ministries la irupanga. And in ministries you have to do the work properly, you have lot of departments. For example, Ministry of Finance la revenue department oda keela da income tax CBDT varudhu, Central Board of Direct Taxes. Income tax comes under Department of Revenue, which is a part of Ministry of Finance. Are you getting the point? So you have ministries under which you have departments and who will be performing or executing the duties. Income tax correct katrangala, who will come and give notice? Income tax officers will check the returns. Ninga income tax correct file பண்றீங்களா? Who will execute? GST officers. நீங்க நியூஸ்ல எல்லாம் கேக்குறீங்க, GST officers வந்து raid பண்ணாங்க, income tax officers வந்து raid பண்ணாங்க. Income tax officers, they've comes under Department of Revenue. This departments come to the Ministry of Finance. So are you doing the work properly or not? Who is coming and executing? These ministries. Come on, let us quickly go through these ministries. Ministry of Finance, basically they serve the Treasury of India and they play a vital role in the budget preparation. அவங்களுடைய மெயினான work வந்து இந்தியாவுடைய finance related activities, budget allocation தான் மெயினா பண்றாங்க. You have lot of departments. இப்பவே தெரியும், ரெவென்யூ, எக்ஸ்பெண்டிச்சர், ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ், எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ், பப்ளிக் அசெட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் will do their respective jobs. Next, come on down, Ministry of Corporate Affairs. You are very well known about, you know very well about Ministry of Corporate Affairs because company should register under ROC, LLP should register under ROC. You have one more thing, IBC. What is IBC? Insolvency Bankruptcy Code. What is insolvency? படிக்க போறோம். Insolvency is a position where asset is less than liability. Court will declare பண்ணிட்டாங்கன்னா who will come and liquidate the assets and settle the liability? Answer is insolvency bankruptcy code will come into picture and the rules are உங்களுக்கு applicable வரும். And what happens is there are some persons called insolvency agents, insolvent professionals. அப்படின்னு chartered accountant மாதிரியே you have a person called insolvent professionals இருக்காங்க. Insolvency professionals are there who will come and do this activity. இப்போ இவங்களை govern பண்ற role தான் IBC. IBC is also part of Ministry of Corporate Affairs. Now come on, Ministry of Home Affairs. Home Affairs na basically it's a Ministry of Government of India. Basically they deals with two things: domestic policy and internal security. Internal security of the country. So அப்பவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் border management. Border management is one of the biggest tasks. Languages, states, internal security, all these things comes under Home Ministry. Home Ministry is one of the most important. Finance Ministry எப்படி இம்பார்ட்டன்ட்டோ அதே விட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் Ministry of Home. Ministry of Law and Justice, இது கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. What are the three functions? Ministry of Law and Justice என்ன பண்ணுவாங்க? Law and Justice ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்றாங்களா? Or they mainly manage the legal affairs? They will administer the justice in India
through Department of Justice. Legal affairs manage பண்ணுவாங்க, justice administer பண்ணுவாங்க. இந்த judges இவங்கெல்லாம் இதுல தான் வருவாங்க, Ministry of Law and Justice அப்படின்னு வருவாங்க. So which and all ministry we understood? Ministry of Finance, Treasury, Budget Allocation ரொம்ப முக்கியம். Write a short note on ministry அப்படின்னு கேட்பாங்க. Next, the Ministry of Corporate Affairs, அதுன்னு தெரியும். Ministry of Home Affairs, Domestic Policies and Internal Security. Ministry of Law and Justice, they administer the justice and also manage the legal affairs and legal services. Now come on guys, regulatory body, regulators. You have SEBI who regulates the Securities Exchange Board of India. They regulates the all the listed companies in India. Then basically you have RBI. RBI பத்தி எனக்கு ஒண்ணுமே சொல்றதுக்கு இந்த 4 points எழுதிடுங்க. RBI is the apex bank which governs all other banks. They provide lot of instructions, rules and regulations for conducting the banks. They control the credit policy. இதெல்லாம் நீங்க economics படிச்சிருப்பீங்க. I think I don't need to tell much about them. And you have IBBI, Insolvency, Bankruptcy, Insolvency and Bankruptcy Board of India. அவங்க தான் இந்த ஐபினா இன்சால்வென்சி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் சொல்லுவாங்க. Who are insolvency professionals? ஒருத்தங்க இன்சால்வென்ட் ஆயிட்டாங்கன்னா இவங்க தான் வந்து அவங்களுடைய அசெட்டை சேல் பண்ணி லைபிலிட்டி மீட் பண்ணுவாங்க. அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ்ல நீங்க ஃபைனல்ல நிறைய படிப்பீங்க. இப்போ நீங்க வந்து இன்சால்வென்சி பேங்க்ரப்சி போர்ட் ஆஃப் இந்தியா கண்ட்ரோல்ஸ், ரெகுலேட்ஸ் இன்சால்வென்சி ப்ரொசீஜர்ஸ். இன்சால்வென்சி கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்களா அதை அவங்க செக் பண்றதா. இன்சால்வென்சி கேன் பி ஃபார் எனிவன். அது எல்எல்பிக்கு ஆகலாம், இண்டிவிஜுவலுக்கு ஆகலாம். அதான் சொல்றேன். இண்டிவிஜுவல் கேன் பிகம் இன்சால்வென்ட், கம்பெனி கேன் பிகம் இன்சால்வென்ட், LLP can become insolvent. இவங்க எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்றது யாருமா? இன்சால்வென்சி ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றது IBBI, Insolvency Bankruptcy Board of India தான். And finally coming to the end of this chapter, judiciary body. Judiciaryன்னு சொன்னா court system. What is the main functions of judiciary கேட்பாங்க. They will interpret the act. இன்டர்பிரட் பண்ணுவாங்க, ரீட் பண்ணி புரிஞ்சு ஜட்ஜ்மெண்ட் தருவாங்க. So that you can settle the dispute. Dispute resolve பண்ணுவாங்க. Dispute resolution means dispute resolvation. தப்ப means default பிரச்சனை இருக்குன்னா பிரச்சனையை ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. And it will promote the fairness. They will promote the fairness. That is justice கொண்டு தருவாங்க. And of course there are 4 types of court. Supreme Court is there, High Court is there, District Court is there, Metropolitan cities la you have Metropolitan Court. Now Supreme Court is the apex body. The Supreme Court kudukra rule da rule of the nation, rule of the country, verdict of the country. Now you have 7 members including Chief Justice, but now you have 34. ஒரு காலத்துல 7 தான் இருந்தாங்க, now you have 34. Now it is the highest authority appointed under article number 126. முடிஞ்சா படிச்சு வச்சுக்கோங்க. Can individual go and file a case to Supreme Court? Answer yes, through a mechanism called writ petition. Writ petition is nothing but an application given to the court in Supreme Court under article 32. அதே மாதிரி you can give writ petition in High Court also. Writ petition can be given in High Court. High Court பத்தி படிக்க போறோம். High Court na each state and union territories should have High Court. You have 25 High Courts in India and 6 High Courts are shared by a 6 states are sharing 1 High Court. Okay, even individual can give Supreme Court le kudukranga, individual can give in High Court also through a mechanism called writ petition, and they can give case when their fundamental duties or fundamental rights are violated. Going on to last 2 parts, District Court. District Court is the court below the High Court. Each district will be having District Court. The diverse matter அந்த மாதிரி எல்லாம் டீலிங்ஸ் இருக்குல்ல, சின்ன பிரச்சனை எல்லாம் அங்க டீல் பண்ணிடுவாங்க. சின்ன பிரச்சனை சொன்னா சூட்டோட வேல்யூ வந்து நாட் மோர் தேன் 2 crore வரை இருக்குன்னா அதெல்லாம் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல போயிடும். டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல சிவில் மேட்டரும் போகும், கிரிமினல் மேட்டரும் போகும். கில்லிங், கிட்னாப்பிங்கும் சிவில் கோர்ட்ல, நாட் சிவில் கோர்ட், சாரி, டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல வந்துரும், சிவில் அண்ட் கிரிமினல். ஓகேவா? அண்ட் ஃபைனலி இன் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ் வேர் யூ ஹேவ் பாப்புலேஷன் ஆஃப் மோர் தேன் 10 lakhs you will be having metropolitan court. Metropolitan சிட்டிங்க, ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் இருக்கும், அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் உள்ள சிட்டி இஸ் தேர். In city you will be having magistrate. அங்க யாரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க? மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் தான் கொடுப்பாங்க. இப்போ you have Kerala, you have Ernakulam district. In that Ernakulam district you will be having Ernakulam district court. In the Ernakulam you will be having a Kochi is a city in Ernakulam.
So the city will be having metropolitan city when the population is, if population is more than 10 lakh, we will be having metropolitan code. Did you understand this chapter? Sir, can you give a quick recap? Come on da. We'll quickly recap. Nama enna padichom solla. First of all, legislative, lawmakers. So, what is law? How law is made? Types of law, sources of law. Each can be asked as a question. Explain the sources of law. 4 marks. Sources, constitution, parliament, case law, customs. Types of law, civil, criminal, natural justice, and common law. And the common law and the keyword, Latin word, மறக்காதீங்க படிச்சுவீங்க கேட்பான். Finally, next you have execution is done by ministries and regulators. இப்படி கேட்பாங்க. Kindly give a short note on ministries. Kindly give a short notes on regulators. Regulatorனா RBI, who controls the monetary policy. You have IBBI, insolvency proceedings at பார்க்கறவங்க தான் IBBI. Then you have SEBI, who governs the listed companies and stock exchange. Then ministries, finance, law and justice. Then you have home affairs, etc. Judiciary, அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா இன்டர்பிரட் பண்ணுவாங்க, dispute clear பண்ணுவாங்க, and finally what will happen is fairness, equality கொடுப்பாங்க. And what are the types of court? You have civil, you have a high court, supreme court, high court. Then you have district court. In district you'll be having metropolitan magistrate courts will be there. So I hope that this குட்டி video was very helpful to you. throat கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்கு, அதனால தான் நான் வைபா பண்ணல. Soon guys, negotiable instrument act and regular video போட போறேன். Till then, this is CA Sheshadri. Don't miss out this chapter. This chapter I am expecting a 5 marks, 1 direct question. லட்டு மாதிரி வாங்கலாம் இந்த சாப்டர்ல இருந்து, தயவு செஞ்சு தவற விடாதீங்க. This is CA Sheshadri signing off. நன்றி வணக்கம் guys. நல்லா படிங்கடா. டவுட் இருந்தா கேளுங்க. I am very at any time I am ready to solve your doubts.